بحبها بحبها. بحب طقسها، بحب بنياتها، بحب السانست فيها، بحب الحركة اللي الناس فيها، بحب الشغل اللي بقلبها، بحب العالم، الأكل، اكتشافات. بحبها كتير. بلدين بالعالم أول ما غط بحس حالي بالبيت. لبنان غير موضوع، لبنان بالقلب. بس هالبلدين هن دبي، بغط بقول خي بحس حالي ببيتي، وسيدني. هيدي رابع مرة بهالبلد الرائع، بهالمدينة اللي بتعقد. رح اقعد فترة كتير طويلة، بيقطع شهر مثل كأنه نهار، ما بعرف كيف بيقطع الوقت وقديش بكون كتير مبسوط. سفرتنا بتبلش هلا، وهذا أول فيديو. برمنا سوا على البلد سانست، رح تشوفوا بعد شوي الأجواء بالليل، وعم نتمشى تنتعشى عند 6 Heads. 6 Heads one of the most famous restaurant، ما في حدا ما بيعرفه. اللحمة all the way part of the مايكل برادلي جروب اللي تعرفت عليه مرة الماضي، صديق وعنده أكثر من 50 مطعم بالمنطقة، وبيناتهم كمان بدبي. ف 6 Heads رح تكون أول ليلة اللحمة، فهيك بنبلش الليلة. اهلا وسهلا فيك انتوني. انا اسمي ساري. I'm the restaurant manager هون ب 6 Head اللي 3 سنين تقريبا بسيدني. تعرفت على الشباب هون وبلشت معهم، وهلا I'm running the store. 6 Head واحد من اجمل المطاعم بسيدني. Beautiful steakhouse, some of the best produce in the country هون عنا. it's buzzing, it's full of energy. بذكرني كثير بلبنان، بالعكس هيك قاعد برا قدام الأوبرا هاوس، بس نفس الوقت في انرجي وطاقة. happy to see you here. غمرتك وشميت ريحتك لأنه هيك جاي بعدك من لبنان. so looking forward اليوم رح نعرفكم على المحل، نعرفكم على البروديوس، على الشيف، على الهيريتج بيلدينج اللي ورانا. كان old warehouses بيستور بضاعة وبيوزعوا على كل سيدني. هون كان البور القديم. هلا عندنا بريفليج يكون فاتحين مطعم على هيدا التراس هون. يلا let's go. I've been working with the company for 3 or 4 years now. So Australia, 6 Heads would be a modern Australian steakhouse. I've taken inspiration from local produce and some of the best steakhouses and steak purveyors in Australia. So we try and find and source the best steaks that we possibly can in Australia. Work with some of the best purveyors and producers in the country. Definitely Colonial & Co Tomahawk. It's been on the menu since day one. They're a phenomenal Australian producer. We've been working with them since day one. And then from the new menu, I've just added on a really nice seasonal tomato salad. Nice and refreshing for nice warm nights like tonight with some blood orange heirloom tomatoes. And then I would probably go with some oysters, Appalachian oysters, so sourced from estuaries all along the east coast of Australia. Probably some of the best oysters you can get in Australia. We've had our own dry aging program for 3 years probably now, 4 years since we've opened. We've experimented with so many different cuts with dry aging. We've dry aged without anything. We've coated with hay, we've coated with truffle, and we're dry aging with chocolate now because why not? It gives a more complex, robust flavor to the steak. So many layers. We can have fun with our meat. We can experiment, and the guests love it. They wait for us. شو عاملين اليوم؟ شو في اليوم؟ شو محضرين لنا؟ So we're pretty lucky. عم نشتغل مع شيء من أجمل البروديوس تبع أستراليا. We're working with some of the nicest steaks, most well-fed, well-looked after cattle, and we get to
be creative, and the chefs get to play around and see what am I doing today with this cut. So we're quite lucky. My name is Vincent. I'm the head sommelier here at Six Head Sydney. So the wine list here at Six Head represents from 6 different countries, including some of the finest producers in the world. First off, we start with Australian wine. You see all here Australian produced Shiraz, Pinot Noir, and Cabernet. We also have many French producers, Italian producers, South African producers, German wines, and also Spanish wine. And you can see all of these are stored sideways, just very traditional way to store it. We have transitioned from the paper traditional menu into iPad. It's very interactive. For cocktails, we have the selection, and for wines, you have the image, so you know what you're drinking. When you touch on the wine, there's explanation to it. So for example, Grand Blanc from Champagne, it will say to you it's only Chardonnay because it's Blanc de Blanc, and there's a flavor profile, and there's also some ratings from wine critics. Let me see all the bottles together. If you move on to red wine, for example, there's a lot of image. It's from Captivatina, another Montalcino from Tuscany. All right, so tonight, little small journey, a few snacks, a few cured meats, and then we'll do some seafood entrees, some raw dishes, and some cooked dishes, signature stuff that have been on the menu since day one. And then we'll go for the beef. We got 2 different cuts. We're going to do a marble score 7 to 9 wagyu from a Eurostation in South Australia, 450 days grain fed, and then they feed them lollies and chocolate to finish. It's unbelievable. Some of the best wagyu in the country, if not the world. And then we'll do some colonial Victorian grass-fed ribeye on the bone. We've dry aged it in-house in chocolate because why not? So it's pretty cool. I'm sure you'll enjoy it. This is what we're having tonight on the grill. 2 very different kinds of cuts. Ribeye, 6 weeks dry age in wagyu fat and chocolate. It's a grass-fed steak, although it's got nice marbling. And you've got the T-bone. From a Eurostation in South Australia, you can see the marbling on there. This is wagyu. So we've got 2 very different flavor profile cuts. It's a very different experience in both of them, but probably the best that the country offers. Skull Island prawns from north of the country. Some of the best prawns that you can find here. They've been on the menu since day one. That XO sauce with fermented chili has been a signature here at Six Head. They're very popular. We tried to take them off the menu for one summer. People went crazy. We had to reprint 5 days later just to put them back on. They've been a staple. We love them. Six Head, it's a very interesting story about Six Head. It is an actual true story. It goes back to the roots of, the colonial history of Australia. Legend says the first fleet, HMS Sirius, they came to Australia with 6 head of cattle on the ship. They were the only cattle. Cattle is not native to Australia in any way. So they were the only 6 head of cattle, 2 bulls and 4 cows. You see them upstairs. And the convict that was supposed to look after those cattle lost them. They never saw them again. Probably haven't had steak for around 8 years. And then 8 years later, near the Nepean River, so Penrith nowadays, they found hundreds of cattle grazing free. And the governor that was on expedition, probably thought that was going to be a good day for a steak.
And then word spread around the colony that Australia is going to be a good country for cattle, and it's true today. But the biggest exporters of beef around the world is Australia. I remember I was working in Lebanon, and if you know a restaurant with Australian beef or Australian wagyu, you know that's the best steak. So true today, and we're celebrating Australian grown beef at 6 Set. So يلا. قبل ما نفوت بالخبريه تبع اللحمه ونخلط امور ببعضهم لازم نخبركم لهلا شو. اول شيء خلينا نسميه كاجوال فاين دايننج. بيوتيفul فليفرز. انتبهتوا برمنا على كل الناس، برمنا على الشيف، برمنا على السوملييه، برمنا على المانجر. عم بيشتغلوا كلهم مع بعضهم، كلهم بيحبوا بعضهم، بيحترموا بعضهم، بتحسوا حالكم بمحل فعلا هالفايب الاحترام حسيناها على الطاوله. حتى الستاف مبسوط يشتغل هون، كل العالم عم تضحك، وهيدي الاجواء. الضوء حلو، موسيقى كتير حلوه، الطاوله، الخشب، ريد الجلاس اوف واين اند سو اون، الكاتلري عم تتغير من شوي لشوي لشوي. And then comes the food. Simple yet gourmet high-end ingredients. شغلة خفيفة، نظيفة، لذيذة، قريبة على القلب خلينا نقول. وكل شغلة فيها طعمة روعة. لهلا اللي أكلتهم كانوا عظيمين، إن كان الفريش سالمون، إن كان الفريش فيش اتسترا. بس بدي أحكي عن هيدا in particular. بدي أخبركم عن هيدا الصحن يلي هو بالآخر الشريمب. في معقول يكون simple normal شريمب. الطريقة يلي بتفك عن بعضها، الطريقة يلي مطبوخة، الطريقة اللي طرية طراوتها، الصوص شوية حموضة شوية حار، beautiful spices. مش معقول كان يكون عم تاكلوها نية بس هي مطبوخة، ابدا مش ناشفه. اللي اكلناها اليوم الصبح بالماركت كانت شوي هيك اوفر كوكت. هيدي جنتلي بامبرد وذ لاف. الخبز عندهم روعه، الجي توب. فعلا هو ستيك هاوس، بس عم بتقولوا ستيك هاوس يعني يلا كول بطاطا ولحمه وشبع. هو ستيك هاوس وذ كاركتر. وكل هول بعد ما وصلنا على اللحمه. مين وين عم كفي هاي لانها رائعه. انتبهتوا على الواجيو بالاول سلايسز. And then comes the meat. 3 cuts. عم نحكي عن واجيو. Super tender. Super juicy. Super nicely textured. بس بالاخر مي من جوا، قد ما طريه قد ما خفيفه، ولا نقطه احمر. يعني على قد ما طبخوها قد ما ارتاحت. كبت كل ميتها، بقيوا اللي جوا very nicely marbled من جوا and very nicely seared من برا. وبعدين ما بتدوب مثل الزبده، في تكستشر بس ما بتعلق. بيطلع بالكم تاكلوها بايدكم، بيطلع بالكم تخزقوها خزق. The real deal. Very nice meat, very nice Australian quality. ولا غلطه. Cheers to that. اول شيء ثانك يو على الاكل الطيب. ثانك يو فور ذا بروفيشناليزم. ثانك يو على هالهاندلنج والشباب والبسط والفرحه مش معقول عن جد. عن جد هذا الزلمه بنعرف بعض من 2016 17 من لبنان، اضطر يترك، اجا خيو يلي قعدنا معه اللي اهتم فينا بالسفره اللي قبلها بهونتر اند ميت اند واين. اخته كانت معه عم تخدمنا، كانت كثير مهضومه، قعدنا نحكي لها وياها وديفيد وقتها قال لها شو بيني هون شارب. we had a very nice interaction. خيو كمان هون 4 members of the family تركوا بس قلبهم بقي بلبنان، ومش غلط عم بيشتغلوا كرمال لبنان وعايشين بعضهم مع بعض. تعلمت منك كثير اشياء اليوم عن جد. الله يقويكم. بنرجع بنقول له ثانك يو لبرادلي مايكل اللي هو اصله لبناني وهلا عم يرجع يعلم احفاده عربي. كمان an amazing story فيكم تحضروا الفيديو اللي قبله. amazing استراليا. اهلا وسهلا فيك. مغروم فيها لاستراليا، مغروم بكيف تحضن هالشعب وكيف واحد بيقدر يوصل ويتقدم ويعمل اللي بده يعمله اذا هو بده، في ما يعمل شيء.
وقلقوا بيكم and thank you so much and see you soon in a couple See of you days. soon. أهلا وسهلا. Good يلا. night. Thank you. Thank you.